Okay, let's get started. Vaheguru ek onkar satnam karta purkh nirbhau nirvair akal murਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਗਗਨ ਦੁਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੇ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਓ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਓ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you to everyone that's come today. So we normally be doing this downstairs, but as everyone knows, Akhand Path Arambh Kita. So I think they started Akhand Path yesterday. Today, Aj Arambh Kita in the memory of the Sahibzade Yad which Guru Sahib Ji and all the sayings. So Gyani Sukhchain Singh Ji कहते आज ऊपर कर लियो. So we'll just continue as normal. We're going through the Battle of Chamkaur, and I'm quite sure that quite a lot of us here haven't heard of the itihas in this way. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ like growing up we've heard there was a battle that took place there but not in so much detail of the Singhs names, which Singhs came out because movie which they don't really mention any of the Singhs names in the movie as well. They only mention Baba Ajit Singh Ji, Baba Jujhar Singh Ji, Panj Pyaryan cho bhi they don't mention Bhai Muhkam Singh Ji, Bhai Sahib Singh Ji, Bhai Himmat Singh Ji. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ they became shaheed unless they do, I don't remember, but in so much detail ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, how they came out from the fort. And I mentioned last week that this is a place where you definitely need to go. You definitely need to take your children in the future whenever you go. Jad bhi mauka jaave India jaana to Punjab, Chamkaur is a place that you definitely need to go. It's not too far from Anandpur Sahib. By car it takes around about an hour to just over an hour, maybe even less than that. But it's definitely a place you need to go. Baji sent a picture of the original, like of how it used to look like, है or group which Baji ne bheji si photo ki Chamkaur di gadi kiਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, how it was originally. ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, it's a bit unfortunate that the way our mindset, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਕਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆ, that it's just marble. It's all about marble. Just put marble everywhere. Just put marble wherever you see.
the Puratan, the old itihasic structure, onu ਢਾ ਦਿਓ and marble ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ. But whereas other qawms, they keep that alive. They're keeping whatever. We've seen it, innit? Like, especially I tell you from experience, if you go to Italy, you'll be going down the road, namiya building, there'll be new buildings, and then in the middle of nowhere, there's an old, like, pillar. And khamba is a Puratan one, is really old. So what they've done is they've cased it. They put a casing around it to protect it, preserve it, and then new buildings start again. But sadly, like, they're getting rid of it, because if you could see the original structure of Chamkaur Gadi, or the Chamkaur Fort, you'll be able to get a good understanding of how how they came out and stuff. You can't really tell now, but it is what it is. This is what but the point of, like, doing Friday Night Sikhi or listening to this Katha in this way, it keeps that history alive. So let's recap from last week. But before I get into this, I feel like we need to just quickly go over. So aha hafte barsi out here in Birmingham manare ne Sahibzade Shahidi and Baba Thakur Singh Ji barsi. So I know you guys all know, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ. I always mention Baba Thakur Singh Ji's name. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ what I mean when I say that if you're looking for a pure and perfect Gursikh, they were that. They were perfect Gursikh that you couldn't fault in any way. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ. ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, like Harveer Singh's father, they were telling me that they met Baba Thakur Singh Ji as well. And Baba Thakur Singh Ji is we were talking about it yesterday. I was speaking to Gyani Sukhchand Singh about a Gursikh, like, what's a Mahapurkh, what's a Baba, right? Because in today's day and age, it's really unfortunate when you hear of, like, Pakhandi Baba nikal aaya, ine aa kam karta galat, aa kam kar, they got caught, and you hear that, you see that, and it's really upsetting, kyunki kinni sharda hundi a ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. A lot of people have sharda in Mahapurkhs, in these babbe, and then these babbe go and do something wrong, and then that sharda just breaks, right? Really bad in that sense. So what is a Puran Mahapurkh? We were talking about that yesterday. A Puran Mahapurkh is someone who you go and sit next to. Sitting next to them, you feel the vibes. Kole baith ke, ona da energy, you can feel that. You can feel the energy. And Puran Mahapurkh ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ who is able to stop your Vishivikar without doing anything, without saying anything. ਉਹ Puran Mahapurkh ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So Vishivikar means that vices or distractions, the Panch Jod. If you go and sit next to a true Mahapurkh, they stop. Automatically they stop, and that's the nishani of a true Mahapurkh. Baba Thakur Singh Ji is one of them fully. And because I'm blessed enough to meet them on a couple of occasions. We were blessed enough that they came to our house as well. And they wouldn't have to say or do anything. Ek wari radio te chalda siga program on Kohinoor radio here. And when Baba Thakur Singh Ji were around, also there were a lot of people that were jealous. What happened was, this one caller, or this one presenter, on Kohinoor radio, he was a bit of a Gnostic person. Gnostic means that he always talked negatively, about certain people, certain individuals, हमेशा माड़ा कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि महापुरखां बारे and stuff like that. And Baba Thakur Singh, he said, what's Baba Thakur Singh Ji done for the Panth? ऐदां उन्हें किया radio ते Panth ਲਈ Baba Thakur Singh ने कीता की? Because Baba Thakur Singh Ji never did prachar on stage. Katha नहीं उन्होंने कदे कीती stage ते. They never did kirtan. They never said anything on stage. एक कोई फतेह बुला देंदे हुंदे सीगे on stage when they used to come into Sangat. Now you might hear that and then might think that, wait, hold up, how can this person be a Mahapurkh, or how has this person got that darja if he's never ever said done katha on stage? Because instead of Mahapurkhan nu dekhde hain on stage te katha karde hunde stuff like that. But Baba Thakur Singh is one that never ever did.
They never had to. That's the nishani of a Puran Mahapurkh. Hoi mein kahi aanda kyunki pehli mara jo when I did darshan of Baba Thakar Singh ji uthe East Park Road de vich siga. In East Park Road Gurdwara jira hall you go up the stairs and the hall on your right uthe baithe si asi. I was sitting towards the near the door. As we were listening to the program, I heard a bit of commotion going on behind me near the door. Ana piche rola nahi par piche lag galla hone lag giyan sigiyan. And then as I seen them walk by, I just looked at them, and ki siga was in my mind, us wele in my mind, mere man vich eh aaya ki main amrit chakna hai. I just want to take amrit. They didn't say anything because if fateh nahi bulai unhone, they didn't even look in my direction. I just saw them and say I want to take amrit. Oh, what's that then? What's that? That's a nishani of a true Mahapurkh. We got a chance to meet them after, and like I said, they came around our house as well, you know. So, कहने का मतलब that presenter, I wasn't able to call in, but I wanted to call in and say to them that you're saying that what's the deen or what have they done for the panth? उन्होंने ये किया कि बिना बोलिया, without saying anything, they were getting people to take amrit. That's how powerful they were. है ना इन्नी शक्ति सी उन्होंने विच कि बिना बोलिया कुछ लोग की अमृत छकदे सीगे without saying anything, है ना. So that is Mahapurkh. So if that happened to me, imagine how many other people it's happened to. And Baba Thakar Singh ji didn't have to, and they had so much nimrata. Nimrata di gal hona si. We're going through Guru Nanak Dev Ji Maharaj Jivan. Maharaj hankar hai, bahut bari hankar, ego is to get rid of your ego, get rid of your ego, hai na. Baba Thakar Singh ji, which they didn't even have an ounce, even size of a sesame seed of hankar in them. Inni nimrata hona de vich si, that when you're talking about that perfect Gursikh, they were that. Whenever you hear of what a Gursikh is, Baba Thakar Singh ji is them. उन्होंने the Barsi मना रहे हैं because it was on the 24th of December in 2015, I think it was. No, not 2015. Okay, I forgot what year it was where they left this world. 2004. So those are charged. 2004, which they left this world. I remember I was at home when we got the news. Very upsetting when they left, because a lot of Singhs at that time had hope, and it was like the mother had passed away, and especially for all the Singhs that were close to Baba Thakar Singh ji. And then in their remembrance, a Barsi would happen every year, and that just turned. And another thing is, jehde Mahapurkh hunde, true Mahapurkhs, yeah, they always leave around a time when there's a bada program ho reha kite. So, for example, Sahibzada Shahidi ho rahi hai. Us wele unhone Sri chhaddiya because they knew that if I go around this time, je Barsi manaunge bhi, they'll have to be celebrating the Char Sahibzadi Shahidi with it. So oh mukh rakhange, they'll put that forward. Onu Sahibzadi Shahidi nu mukh rakh ke fir Barsi manaunge. Not just my Barsi. Jehde Mahapurkh ke hoye ne, they'll always leave this world according to what a tewhar at that point. And then that program, no one was expecting it to be this big, but the pehle saal jo hoya siga, the first Barsi happened, the Gurdwara was packed. Tha nahi si baithe no the, and inni umeed nahi si ki inni sangat aavegi. Duniya to aayi from all around the world. And it's because one reason is Baba Thakar Singh ji came to England a lot of times. England, kafi baar aaye, and we're blessed that Leicester's church bahut bari aaye si Baba Thakar Singh. They came to Leicester loads, because there's a few families that live here that they stayed with, you know. And then they say Dain Panth nu kiya. If you ask Shaheed Singh's families, Shaheed Parivara nu puch lo. Yeah, you know Shaheed Singh's families after the Shahidiyan jo detiyan siyan, jehde parivar si that didn't have anyone to hold their hand, anyone to give them money or anything, Baba Thakar Singh ji looked after loads of families. They would say that it was only Baba Thakar Singh that was looking after us, maya wise, money wise, the kids giving them education. Kuch bhi chahiye si bachchiyan nu. Ek wari ki hoya, there's a line, ek bahut badi line lagi hui si Baba Thakar Singh nu miln utthe Mehte, where they would stay, है ना, उथे अमृतसर दे कोल Mehte पिंड, उथे Baba Thakar Singh जी कमरे विच सीगे, line बड़ी लगी हुई सीगी. What happened was there were Shardalu means like brain karne wale. They brought a car for Baba Thakar Singh ji. उन्होंने गड्डी लेके आंदी. They brought a car and they wanted to gift a car to Baba Thakar Singh ji, like a Mitsubishi, worth a lot of money. They were really rich. गड्डी ले आंदी. They came into the room. Even though there was a line in Baba Thakar Singh ne कहंदे उसी वेले जदों ਉਹ अंदर आए उसी वेले एक शहीद ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ
आई अंदर उस वेले है ना एंड बाबा ठाकर सिंह कहते हो बाबा ठाकर सिंह थोड़ी गड्डी है वी गॉट अ कॉल फॉर यू बाबा ठाकर सिंह चुप हो गए दे वेंट क्वाइट एंड देन दे सेड टू दैट फैमिली दे सेड look at this mata this is Shahid Singh दी माता है she hasn't got जुत्तियां to wear she's ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ hasn't got shoes to wear does it look good me going in a ਗੱਡੀ anywhere give this ਗੱਡੀ to her ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਨੇ ਤਿਆਗੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ didn't care they said give this car to ਬਾਬਾ they give this car to ਗੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ we had a desire to give it to you ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ they were really rich ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਸੀਗਾ they said ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ they gave the money to the ਮਾਤਾ and then they said Baba ji ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ just take the car and then they donated the ਗੱਡੀ somewhere else then they gave the ਗੱਡੀ somewhere else some ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ but ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ tomorrow is the Bhog day ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ when they're in this world ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ they get loads of people take Amrit anyway but this is a true nishani isn't it that even after they left the world after so many years Amrit Sanchar is still happening in their name and people are still taking Amrit so ਕੱਲ ਨੂੰ Amrit Sanchar 10 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਆ at Birmingham ਗੁਰਦੁਆਰਾ Birmingham which and the Bhog will happen 5 o'clock onwards and then there'll be a divan after and they'll be sharing Sakhiyan stories about Baba Thakar Singh Ji there so do try and go to Benti. Okay, let's continue the Chamkaur Jang and we'll see what's going to happen today. So recap from last week. Pichle hafte ki hoya siga. So as they Singh ne Chamkaur di gadi vich they're in the fort. Guru Gobind Singh Ji Maharaj Atari vich baithe ne in the tower and the Singhs apni positions they've got in their positions and they're firing bullets and arrows out of the little windows towards the Mughal Fauj. The Mughal Fauj, first wave of attack, second wave of attack, they can't get close to the Gadi because the Singhs are keeping them at bay. The Mughals are getting hit by the arrows, they're getting hit by the bullets. And Kavi Santokh Singh Ji are describing, saying, as they get hit, the sound like buck, blood is coming out of their bodies, blood is being sprayed everywhere. The ones that get to the top of the Gadi, the ones that get to the top of the ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੰਨੇ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ the Singhs were so quick with their kirpans the enemies ਉਹ ਚਟਕਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ they were taking their heads off and Kavi Santokh Singh saying they're taking their heads off and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ the Mughals ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ the land of Chamkaur is now drenched in blood khoon hi khoon sare paase there's blood everywhere the bodies are falling from the upro shareer jehde ne digde ne and it looks like they're doing acrobats look at the description that Kavi Santokh Singh ji are doing jadon digde ne upro ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ like acrobats they're falling and there's so much blood their clothes are drenched ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ the brave amongst these are dying ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ the ones that were brave but ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਸੀਗੇ the weak cowards they're starting to hide near the walls ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਲੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ that's where we left it ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ let's continue on this let's do Ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj and we will continue हक हक आगाहा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह so the cowards hide against the wall they're scared for their lives ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ some even hide amongst the dead bodies ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ some manage to run back ਕਈ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ and as they run back the generals are asking them why are you coming back ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਾਹਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
die when you go forward. जे तुसी मुड़ के पिछे नु आए असी थानू मार दांगे क्योंकि पिछे नु नहीं आना हैगा तुसी. But there's some that are running back, and then as they run back the generals are asking काते तुसी मुड़ के पिछे आउंदे हो. There's true surme are real warriors amongst them. With their shields they get to the fort and manage to get to the top. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ so they're blocking the arrows and the bullets and they run towards the fort. ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ. They get to the top, ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. But the Singhs ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਾਹ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. Whatever comes on top, whatever part of the body is going over the edge, it comes clean off. The Singhs take it clean off. There's thousands of battle drums going off around Chamkaur. Hazar nagare vajde ne utthe Chamkaur di dharti de utte. There's smoke and dust everywhere. Tuan mitti uddi hai sare passe. Tuan jehdiyan bandookan aa chaldiyan, the guns that are going off, that's where the smoke's coming from. And jehde ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਆ ਅਸਮਾਨ 'ਚ. There's black everywhere. There's demigods. This is the bit that I left out last year जो पिछले साल ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ this part of the ਇਤਿਹਾਸ this part I left it out last year and ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ. It was wrong of me कि मैं पिछले साल मैं छाड़ता ਇਹਨੂੰ. And the reason why I left it was because children were in there. But I'm not going to leave it out this time, है ना. What happened is Kavi Santokh Singh, you're describing, they're telling us what they're seeing, what some of the so these things that I'm about to describe are seen by people that spiritually are on a high level. You know, spiritually ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ. ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ in Chamkaur there's demigods, there's these ਦੇਵੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆ around the battlefield. They're clapping, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ. Kali Devi is going around the battlefield drinking the blood of the fallen. She's filling up skulls and drinking from there. There's 52 warriors. 52 ਸੂਰਮੇ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 52 ਸੂਰਮੇ ਹੋਇਆ and they've been mentioned in various different granths. Even they have come to drink the blood of these warriors. ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਖੂਨ ਪੀਣ. There's ghosts and demons that are getting happy. Now these 52 warriors ਜਿਹੜੇ 52 ਸੂਰਮੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ they've been mentioned in various different granths. These 52 warriors ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ. They came to ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ. They appeared, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ and they said to ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਤੋਂ like there's not been a battle that's taken place where we're able to go and drink the blood of warriors. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ what their diet is, what they drink blood and they eat bones. ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ they said ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਲੜੀਆਂ right they fought 4 battles. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਓ. ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ had mentioned that on in the future 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ form will be doing many jangs, many yuddhs where you can come and all these entities ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ they're all putting the skull to their lips and drinking and some of the deviyan that are there they're rubbing blood all over their hair. They take big burps while they scream with happiness like Jarasandh. So Mahabharat vich in the Hindu itihas vich Jarasandh hoya ek when he wanted to do jang with Krishna Bhagwan ji ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. He surrounded Krishna Bhagwan ji 24 ਵਾਰ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ to come and fight with Krishna Bhagwan ji. ਆ ਕੇ ਉਹ he used to surround Krishna Bhagwan ji and this is how Chamkaur fort is surrounded. Maharaj so Kavi Santokh Singh ji saying that these lying beiman people they took false promises ਝੂਠੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ Quran ਤੇ ਗਊ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ. The Singhs by now have killed thousands with their arrows. ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
हज़ारां दे हिसाब नाल मार चुके आ मुगलों नूं, पहाड़ी राजियां दी फौज नूं, तीरां नाल तां गोलियां नाल. The tegs and kirpans are shining. The ones that get to the top, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, their shoulders are getting chopped off, their arms are getting chopped off. The ones that wanted to get into the fort were getting sliced apart. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, they split into two. Using their kirpans in such a way, it's like Guru Sahib ji or the moon, and they have been surrounded by stars. So Kavi Santosh ji ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦ ਨੇ, ਚੰਦ, if you look at the ਚੰਦ ਵੱਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇ surrounded ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ, they surrounded them. You can hear war cries from both sides. ਯਾ ਅਲੀ ਉੱਚੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਨਾਰਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ. The Mughals are getting angry. ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, why can't we go close to the fort? They want to get close and get inside, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, but they keep falling however. Too many bullets and too many arrows from the Singhs. And ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ. They didn't have any ammo, no gunpowder, but yet they were dropping the Mughals like flies with their bullets. Too many kirpans were flying everywhere. There's blood everywhere on the ground. Now the enemy gets shook. ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, the Mughals, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, now they think they can't get in. ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, they have a doubt ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ. No one has any ਹੌਸਲਾ left. ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. No one has the courage. When the generals saw their dead soldiers, ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, they took a step back. ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਚ. They go back, they come back, and even though they tried so hard, but no one was allowed to enter. The generals then said to the soldiers, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? What are you doing? Have you no shame? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? You are the sons of Mughals and Pathans. ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਯੋਧੇ ਪੁੱਤ. ਤੁਸੀਂ ਨੱਠਦੇ ਕਾਹਤੇ ਹੋ? ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? Why are you running back? ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ, show your strength of your arms now. ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿਖਾਓ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ, go forward. ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ. There's only 40 in the fort, 40 ਆ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, but look, with thousands, with ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ. When they hear this, they get the courage again and advance towards the killa. They start shooting towards the Singhs again, shouting, Marlo, Marlo. They get close to the walls again, trying to get to the top. ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਆ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. The bullets and arrows are ripping the chests apart. The blood is going into the ground and now is turning into muck. ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਗਿਆ. It's turned all into muck, and in that muck the horses are getting stuck. ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, they're getting stuck. There's bodies everywhere. There's bodies, so many bodies. The horses trying to get over the bodies. The horses are getting stuck in the mud, and they're going trying to get over the bodies. So wherever you look, there's lasha everywhere. Guru Sahib Ji are sitting in the Atari. They're sitting in the tower with their bow and arrow. Atari which Guru Gobind Singh Ji Maharaj baithe ne, looking beautiful, and they're still shooting their arrows. Oh, they're not stopping. Bar ho teer chhadi jande a. The Singhs without bullets, they keep shooting as well. The enemy are shocked. How can 40 cause so much destruction? Chaliyan to inna nuksan hai kiddaं kar rahe ne? They're thinking, they say kiddaं ho sakda hai? It's impossible. Chaliyan to inna nahi ho sakda. There's piles and piles of bodies around the killa. They get close to the main gates. When this third wave of attack comes, ਜਿਹੜੇ main gate ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ main gateਾਂ ਕੋਲ, and they try to break the gates. Guru Sahib Ji's two warriors by Kotha Singh and by Madan Singh Ji, they're shooting back from the main gates. They're shooting from the gates. These two lions are blasting their guns and blowing them up, and they're dropping like flies. But when they see that the bullets aren't holding them back no more, they see that we're dropping 5, but 10 more come forward. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 5 ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ 10 ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ.
Bhai Kotha Singh ji, Bhai Madan Singh ji turn towards Kalgitar Padshah ji and say, Maharaj ji, agya sanu sunao, tell us what we're going to do next. Agge Maharaj sanu dasso ki kariye. Maharaj ji, we have a desire to use our kirpans on them and do hand-to-hand combat. Sadi ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ Maharaj ji, give us permission that we can go out and fight with the enemy. Maharaj, we need your kirpa. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. We want to destroy the enemy with our tegs. Guru Sahib ji ਹੱਸ ਕੇ they smiled at them and said, ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਸੂਰਮਿਓ, go into the battlefield and show them. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ. What are you? Show them what you're made of and show them what Singhs are made of. Go right into the middle of the jung and take all their heads off. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ. They do namaskar to Maharaj. The two Singhs, they do namaskar to Maharaj. They take out their kirpans, open the gate, and there's two lions of Maharaj enter the battlefield. Gagan dumama bajyo pareno sane kao kheto jo mandio surma ab jujan ko dao. Now that time has come to enter the battlefield. They pounce on the enemy like a hungry lion. These are two of the first two Singhs to have entered this amazing battle. Look at this Sangat ji. They have a desire in their mind that they want to show their Pitaji their last moments on this earth. They want to show their father. They want to show Guru Gobind Singh Ji Maharaj the way they fight. उन्हें मन में एक इच्छा है कि ऐसी पिताजी उनको दिखाइए, जूझ के शहीदियां प्राप्त करिए, पर महाराज देख दे सानू. Like a son wanting to show, एक बच्चा जिमें पिताजी उन्हें दिखाना चाहता है ना, they want to show off कि पिताजी father look at me. मैंने देखो मैं कुछ करने लगा, बहुत बड़ा मैं कुछ करने लगा, महाराज में पिताजी मेरे वाल देखो. इसी तरह भाई कोठा सिंह जी, भाई मदन सिंह जी और थिंकिंग मन विच महाराज देखते आ सानू हुण ऐदां दी असीं जंग लड़ीए कि महाराज खुश हो जाण एक बार. इन्हां दे मन विच इह इच्छा है. With Guru Sahib Ji's kirpa, Guru Sahib Ji just look towards them and with their powerful gaze, that's all it took. एक बारी महाराज ने सिर्फ उन्हां दे वाल सिर्फ तकना सीगा. महाराज उन्हें सिर्फ उन्हां वाल देखना सीगा. उन्हां दी निगाह इन्नी शक्ति उन्हां दी निगाह विच महाराज दे विच. They just looked at them. That said, बस यही चाहिए सी, होर कुछ नहीं चाहिए सी. By Madan Singh Ji, by Kotha Singh Ji straight away start to chop the enemy up piece by piece. Guru Sahib Ji gave them unlimited power for the next couple of hours. जिन्ना बल सी बेअंत बल महाराज ने उन्हां दे विच इस वेले हुण कई समय लई पाता. They gave them unlimited power and they had so much josh, so much biras that only 2 against 1,000. Hundreds of thousands उत्थे खड़े ने एक पासे सिर्फ 2 Singh. Their kirpans are being waved so fast that you can hear the whooshing sounds. When some of the soldiers see both of them coming towards them, some just like that fall when they see their kirpans drenched in blood. They start to think that now साडी बारी आ गई. और एक बारी आप ही डिग पंदे आ जेरे दुश्मन आ डर के कि सिंह साडे वाल नूं आ गए, उदां ही डर के डिग पंदे आ. No matter how many elephants you get, all it takes is one lion. जिन्ने मर्जी हाथी होण, इक्को ही शेर दी लोड़ हुंदी आ, और सारे हाथी भज जांदे आ. No matter how many elephants there are, the elephants here, इत्थे हाथी की ने जेरे 7 फुट जवान जेरे सिपाही ने, मुगल सिपाही ने जेरे on one side, एक पासे ए ने, and on the other side you have these 2 lions. Whichever direction Singhs go, they rip apart the angs. The body parts come flying off. The enemy quickly understand. They quickly understand that these 2 will take loads of our soldiers. ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ. So they all start to go back from the किला. किले ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. When they couldn't handle them no more with just their kirpans, ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਸੀ, the Mughals with their guns all get to high ground. ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਸੀਗੀਆਂ, they all point their guns towards Bhai Kotha Singh and Bhai Madan Singh Ji. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰੇ Bhai Kotha Singh, Bhai Madan Singh ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ. They aim and they all shoot at once. 25 to 30 ਗੋਲੀਆਂ hit both of these yodhe. 25 to 30 bullets hit these amazing warriors and their bodies get obliterated. 25 to 30 ਗੋਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਟੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ. These two amazing things, saying Vaheguru, Vaheguru, even though they've been hit, they still go forwards and still try and take as many Mughals as they can, and they both attain Shahidi in this way. Guru Sahib, you're watching the two Babbar Shers obtain Shahidi. Guru Gobind Singh Ji Maharaj kende wah, they praise their sons and they say, kende wah, dekho, vekho Singho, this is how you fight. Baki Singha nu Maharaj kende ki aida ladida hunda ya. Oh ustad karde a aapde bachyan di. They're praising their warriors. Aida ladida ya. And then they get the next set of Singhs ready. Jere agge Singh aunge. Bhai Khajan Singh, Bhai Dan Singh, Bhai Dhyan Singh. These three warriors get hukam from Maharaj ki and they say, hun tusi jao, hun thodi wari ya. They don't even wait. ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ they say ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ they run for the gates. Maharaj say ਕਿ use your spears and destroy them just like that. ਤੁਸੀਂ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦੋ ਪਾਸੇ. Keep throwing them to the sides like Babbar Shers break their ਹੰਕਾਰ. ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦੋ. I want to see them running. ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ. ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. Their eyes get red. These three Singhs. The gates open again. They come running out where the Pathans wait with their big kirpans, shields and spears. The Singhs go flying out. ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ using their pentra. ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. It's as if their feet aren't touching the ground. It's as if they're floating across the ground. Pentri use karke, they're going across. They get kirpa from Guru Sahib Ji and they start ripping the chests open. On one side there's hundreds and thousands. On one side there's only these three. They have so much biras in them. No fat left on their bodies. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. They've not got no blood left in them. But ਸੰਗਤ ਜੀ lion is ਫੇਰ ਵੀ as a lion. ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ. ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ. And like hungry lions they show the enemy. ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. They dance around the battlefield with Kalgitar Pacha Ji's kirpa. To kill these three also they point their guns and shoot. Bullets are ripping their flesh off. But despite this they roam around like wolves pouncing on sheep. Blood is dripping from their bodies. They shoot again in their direction. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ. And these brave warriors of Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj attain Shahidi in this way also. The first 5 Singhs to attain Shahidi. ਪਹਿਲੇ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ. ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਇਹ 5 ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ. The other Singhs see their brothers fight in this way and they get jar and they say we also want to attain Shahidi in this way. We also want to fight like our brothers fought. How amazing is that? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਆ. How amazing is that? That mindset, that mentality. ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? Not getting scared, instead getting excited. ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. How are they that fearless? ਇਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? How are they that fearless? It's because they gave their head to the Guru. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡਰ ਨੇ. Ask yourselves, what's stopping you? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ what's stopping you from giving your head to your Guru? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ. Out of the 5 ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ go and stand next to Guru Sahib Ji and they do a ਬੇਨਤੀ. ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ. We'll find out what the ਬੇਨਤੀ is next week. ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ the next part of the ਇਤਿਹਾਸ is going to be ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆ. That's definitely want to hear. ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ before they go out ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ.
I want to go ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ said at the age of 8 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ they said कि मैं चिड़िया तो मैं बाज तरावा गिदरा तो मैं शेर बनावा 1.25 लाख से एक लड़ावा तबे गोविंद सिंह नाम कहावा that I will make my birds fight hawks I will make sheep turn into lions and I will make one fight against 125,000 महाराज ने हुण ओह भाई मोहकम सिंह जी ने ओह बचन पूरा करना है कि 1.25 लाख से एक लड़ाओ कि महाराज मैं एक बारी सारी दुनिया को दिखा देवां कि महाराज थोड़ा बचन सच्चा या योर बचन इज पूरा that I'm going to go out and fight this many soldiers out on my own मैं अकेले नहीं जाके लड़ना है and then the way it's described when they go into the battlefield amazing that's all I can say the way it's described कि किवें जांदे ने भाई मोहकम सिंह जी just to give you a back नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमेशा नाल 25 सिंह रहंदे हुंदे सीगे 25 सिंह elite of the elite क्योंकि महाराज ने नाल 25 सिंह ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ they had so much training like if you look at the SAS soldiers in this country ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ when they have an army ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ special army ਹੁੰਦੀ ਆ they have a special army where they're trained on such a high level where ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ used to use 25 ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਅੜ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ where they're not able to advance any further Guru Gobind Singh Ji Maharaj used to send these 25 Singhs into battle and then they used to break the morcha. Out of them 25 Singhs, Bhai Mohkam Singh Ji was one of them. Bhai Uday Singh Ji who became Shaheed near the Sirsa river सिरसा दे किनारे उत्थे जी भाई उदय सिंह शहीद वो भी उन 25 चों एक सी भाई आलम सिंह जी उन 25 चों एक सीगा they had so the training that they had was on another level so we'll leave it there we'll continue that next week I suppose we can do a Q&A session if anyone has got any questions today because we've got a bit of time but because we're upstairs ऊपर ने आज जे किसी दे मन विच कोई भी सवाल आ if anyone's got any questions in their mind we can discuss that have a quick Q&A session otherwise we'll do a bit of Simran and we'll call it a day then किसी दे मन विच जे सवाल हैगा या तुसी पूछ सकदे has anyone got any question in their mind to do with Sikhi generally or the Battle of Chamkaur ja in any way has anyone got any questions person get even slightly close to like a Mahapurush? Like how would you, so for us, we wouldn't even know, how would you get close as in how would you do Sangat of a Mahapurush or how would you individually get to that level? Oh no. The first how would you get how would you do Sangat? How do you even you would have to do Benti to Maharaj ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ if your ਭਾਗ good ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਫੇਰ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ and then if your ਭਾਗ ਹੋਣ ਚੰਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ and bless me with the sangat of Mahapurukhs like this that's what we should be doing on a daily basis man in the ardas कि whenever you go to these barsiyan ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ऐदां दी संगत महाराज सानू बार-बार बख्शो है ना so that's the only way I can think of is to do a benti to महाराज फिर महाराज अपने आप ही हिला कर देना महाराज ने अपने आप ही महाराज will किसी ना किसी लोट महाराज ने they'll make that moment come alive then you have to do ardas though है ना if anyone else wants to add anything to that they can but that's a good question Ben really good question anyone else got any other question Chalo, we'll call it a day there then. Guys, if I've made any mistakes, please forgive me. I'm learning like everyone else is. Like I think I mentioned last week, this is going to go into January. This jang is agle jang vich agle prasang vich Bhai Mohkam Singh ji da aunda ya, Bhai Sahib Singh ji, Bhai Himmat Singh ji da aunda ya. The ਪੰਜ ਮੁਖਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਊਗਾ
rest of the Singhs ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਲੀਵ ਦ ਕਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਣਾ ਹੈ ਕਥਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੋ when we listen to these things, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਯੋ ਹੈਰ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਐਂਡ, ਯਾ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਇਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ had come into that ਜੰਗ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, what would have happened then? ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਜਨਵਰੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। Let's do a bit of Simran and we'll call it a day then, yeah? We'll continue same time, same place next week. अगले हफ्ते फिर मुड़ के दरबार साहब विच ही होवेगा। I'll be downstairs in the दरबार साहिब. It was today, I'm not sure if anyone's missed out, but I did tell the Gyani Sahib to tell them that it's going to be upstairs. So कई बार again you should tell other people as well, but future ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਡ ਹਮੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਇਟਸ ਔਨ, ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਫਟਰ ਦ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਐਂਡ ਦੈਨ I was saying that ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, even if I don't want to do Friday night Sikhi, we have to do it. So it's going to be on every week ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ is not a question ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। it will be on everything, ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲੋ ਦਮ ਬਖਸ਼ਣ ਫਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, otherwise you can't do it. Only if ਮਹਾਰਾਜ gives you, bless you with the himmat to do it, ਫਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। So let's do a bit of Simran and we'll do Ustatad of the Guru Sahib Ji's and then we'll call it a day. If everyone closes their eyes with their back straight, when we're doing Simran, try and focus on Guru Gobind Singh Ji Maharaj, try and focus on the Singhs coming out of the jung. Now this, the way Kavi Santokh Singh Ji describe it, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। So it's easy to imagine, ਸੌਖਾ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। So just imagine doing Simran ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਲੁੱਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਆ Birmingham 10 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਆ। If anyone is ready to give their head, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ go for it. ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਜਪੋ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ